Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Сидорова, и я рада приветствовать вас на нашей сегодняшней лекции «Технология изготовления фарфоровой куклы». Я делаю шарнирные фарфоровые куклы, их рост где-то 65 сантиметров, и сегодня я вам подробно расскажу и покажу весь процесс их изготовления. Итак, давайте начнем. Hello, my dear friends. My name is Olga Sidorova, and I am glad to welcome you at my lecture Technology of Porcelain Door Manufacturing. I make BJD porcelain dolls, and their average height is around 65 centimeters. And today I'm going to tell you in detail and show you in detail the process of their manufacturing. So let's start. Работа над куклой начинается со схемы, на которой прорисовывается вся фигура, из которой в дальнейшем сверяются все детали куклы. Схему я строю по классическим пропорциям и лишь слегка удлиняю ноги. На схеме отмечаются также все суставы и шарниры. My work over the doll starts with a scheme, on which I draw in detail all the figure and with which in future work I will compare my doll's details. The scheme I make on the base of classic proportions, just slightly make legs longer. At the scheme I also mark the ball joints and the BGD. Затем начинается лепка. Большую часть куклы я леплю из самозастывающего пластика, такого, например, как ладол. Работа над головой куклы – это отдельный творческий процесс. Иногда, чтобы попасть в образ, приходится немного отойти от классических пропорций. Так, например, это было и с куклой Марии Магдалины по картине Карла Кривелли. У нее весьма своеобразные, вытянутые пропорции, и мне хотелось их передать. And then I start sculpting. The biggest part of my doll I sculpt of the air-drying plastic, such as La Doll, for example. The work over the doll's head is a separate creative process. Sometimes, to fit the image I have in my mind, I have to move away from the classic proportions. For example, this happened to my doll Mary Magdalene, based on the picture by Carlo Crivelli. She has very particular and very prolonged proportions, and I wanted to show it in my creation. Вообще, сначала я леплю всю куклу целиком, а затем разрезаю на части, вставляю шарниры и окончательно все подгоняю. In general, first I sculpt all the figure of a doll together. Then I cut it in parts, insert the ball joints, and then finally adjust everything. Покажу вам процесс изготовления шарниров. Этот метод достаточно прост и позволяет сделать их идеально круглыми и любого размера. Кусочек фольги облепляется пластиком, подсушивается и затем при помощи линейки с отверстиями отшлифовывается до идеальной формы и нужного размера. Во время работы шарик надо немного смачивать водой. I'm going to show the process of manufacturing the BGDs. This method allows to make it ideally round for any possible size. I take the piece of folie and cover it with plastic. I dry it, and then with the help of the liner, with round openings, I polish it until I get the ideal form of the necessary size. During the work, this ball has to be a bit wetted with water. Затем шарниры устанавливаются по разметке в нужное место и начинается работа над подгонкой деталей. И самозастывающий пластик здесь очень хорош. Его легко долепить, срезать лишнее, отшлифовать. Then the balls are inserted in accordance with the
sizing to the necessary spot, and I start working in adjusting. The air drying plastic is very good for it. It's easy to add something, and it's also easy to cut something off and then polish. И так делаются все детали куклы. В моей кукле 14 шарниров, и всех их нужно таким образом подогнать до идеального состояния. I make all the details this way. My doll has 14 ball joints, and all of them have to be worked this way and have to be adjusted to the ideal fitting. А вот более мелкие и тонкие детали, такие, например, как ступни, кисти, я люблю делать из запекаемого пластика и использую, как правило, ливень-долл. С ним мне легче проработать пальчики, ногти на них, мелкие суставы. And smaller and thinner details, such as, for example, wrists or feet, I like to make from the baked plastic. And as a rule, I use living doll plastic. It's easy for me to work out the fingers, the nails, and little ball joint also there. Во время работы я обязательно сверяюсь с рабочей схемой. Здесь я вам показываю одну из моих рабочих моделей. С нее уже были сняты формы, и она покрыта эмалью. Для того, чтобы детали из самозастывающего пластика не размокли при снятии форм, я их покрываю сначала аэрозольной базой, а после окончательной шлифовки аэрозольной автомобильной эмалью. Модель становится абсолютно гладкой, и формы с нее легко снимаются. During my work, I necessarily compare what I'm doing with the working scheme. Here I'm showing to you one of the working models. I've already taken the forms from it, and it's now covered with enamel. To make the details from air-drying plastic not wetting during my casting and form taking, I usually cover them first with the aerosol shed, and after I finish polishing, I cover them with aerosol automatic enamel. The model becomes absolutely smooth, and the forms are easily detached from it. И в завершении работы над моделью я делаю контрольную сборку куклы, проверяю баланс куклы и работу шарниров. And to finalize my work over the model, I make the test and final controlling, collecting, assembling of a doll. And I check the balance and the work of BGDs. Вот, кстати, ступни куклы для разного типа обуви. Для плоской подошвы и для обуви на каблуках. То, какая обувь будет на кукле, надо предусмотреть уже на этом этапе. Here is, by the way, the feet of the doll for different types of footwear, for flats and for high heels. The way the footwear would fit the doll has to be preserved already at this stage. Следующим этапом идет снятие форм с каждой из 17 деталей куклы. В зависимости от сложности детали формы бывают из 2 и более частей. Вот, например, форма для ступни состоит из 3 частей. У формы должен быть литник, через который будет заливаться фарфор, и замки для соединений деталей. The next stage will be the taking of forms from each of the 17 details of my doll. Depending on the complexity of the detail, the forms can be of 2 or more parts. For example, the feet form consists of 3 parts, and this form must have the pour gate through which the porcelain would pour into it, and also locks to combine the parts. А вот форма для головы. Она состоит из 4 деталей. And the form for the head consists of 4 parts.
Деталь сначала размечается, учитывая все ее изгибы и грани, чтобы формы снимались, не деформируя отливку, и потом последовательно заливаются все части формы. В процессе отливки форм для разделения я использую обычную лепную глину. Можно использовать и пластилин, но глина более мягкая и пластичная, и мне с ней легче работать. First, the detail is marked with consideration of all its curves and facets, then so that the forms are taken away easily without deforming the casting. And then, step by step, I pour inside all its parts. In the process of form casting, to subdivide it, I use usual modeling clay. One can use also plasticine, but the clay is softer and more plastic, and it's easier for me to work with it. При работе надо максимально все разгладить, заделать все стыки, чтобы гипс нигде не протек. Для опалубки я использую, как правило, разные подручные материалы. Для мелких форм лучше всего подходят пластиковые контейнеры. While working, we have to smooth everything perfectly, to smooth all the joints so that the gypsum wouldn't leak anywhere. To make the casing, I usually use different materials at hand. For smaller forms, the best way and the best thing to use is plastic containers. Отделяю одну часть модели глиняной перегородкой. Обязательно надо предусмотреть литник сверху. Через него впоследствии будет заливаться фарфоровый шликер. Обязательно снаружи обкладываю опалубку глиной, чтобы гипс не вытек. I separate one part of the model with the clay border. And it's necessary to preserve also the glue board on top. Through it, in future, you are going to pour inside the porcelain. It's necessary also to use the casing from outside, also cover it with the clay, so that the gypsum wouldn't leak. Гипс я замешиваю в пропорции 1 к 1, то есть одна часть воды и одна часть гипса. И заливаю, стараюсь делать это плавно, чтобы избежать пузырей. I mix gypsum in the proportion 1 to 1. It means 1 part of water and 1 part of gypsum. I pour it inside, trying to make it smoother, so to avoid having bubbles. После того, как гипс застыл, всю эту конструкцию разбираю, зачищаю и проделываю так называемые замки. Это позволит соединить все части формы в нужных местах и не даст им смещаться. After the gypsum has hardened, I disassemble all this construction. I clear up and make the so-called locks. This allows me to join the forms in the necessary spots and won't allow them to move or shift. Вот вы видите в форме оставшийся литник из глины. Here you can see in the form the remaining pourgate of clay. Для того, чтобы деталь легко вынулась из формы и части из гипса могли разъединиться, их надо обязательно смазать специальным составом – водно-масляной эмульсией. Ее можно купить в магазинах для керамистов, но очень легко сделать и самим. Я просто смешиваю на глаз воду, натертое на терке мыло и растительное масло, хорошо перемешивая до образования эмульсии. Эта смесь меня еще никогда не подводила. To make the detail easily detachable from the form and the parts of gypsum are easily to be disjoined, they are necessarily to be smudged with a special solution, water oil emulsion. It can be bought in any pottery store
or it's even easier to make it by yourself. I just mix, not without any special measurements, water and the smeared over soap and some salad oil. I mix them together until they create a certain emulsion. This solution never failed me. Вторая часть залита, застыла, и опять я все разбираю и делаю замки. So the second part is poured, it's hardened, and now I again disassemble that and make locks. В процессе изготовления форм есть очень важный момент. Это толщина стенки формы. Она зависит от размера детали. Для мелких деталей я делаю толщину стенки 3 см, а для крупных не менее 5 см. Это необходимо для образования качественного черепка при отливке фарфора. In process of form making there is one important moment, is the thickness of form's wall. It depends on the size of a detail. For smaller details I make the thickness of the wall is 3 centimeters, and for bigger not less than 5 centimeters. It's necessary to make high quality shard at casting porcelain. Теперь осталось сделать третью часть. И главное не забыть опять смазать гипс и модель эмульсией, иначе формы потом будет не раскрыть. And now only the third part is left. The main thing is not to forget again to smudge the gypsum and the model itself with this emulsion, otherwise the form won't be open later. Вот смотрите, чтобы снять форму со ступни понадобилось 3 части. После застывания гипса их нужно обязательно промыть, а потом соединить, связать и оставить в таком виде до окончательного высыхания. Here, have a look. To take away the form from the foot, I had to make 3 parts. After hardening of the gypsum, they have to be washed for sure, and then joined, have to be connected somehow together and leave this way until they dry finally. Следующий этап – это отливка фарфора. Для этого необходим фарфоровый шликер. Его можно сделать самим, смешав вот такой пластичный или сухой фарфор с водой, лучше дистиллированный. The next stage is the porcelain casting. For that, we will need the porcelain slip. It can be done by ourselves by mixing partly plastic and dry porcelain with water or distillated water. Я в своей работе использую уже готовый тонированный шликер, покупаю его в магазине для керамистов. Такой фарфор после обжига имеет уже телесный цвет. Марка фарфора, который я использую, Porcelain. Это английский фарфор, имеющий после обжига приятный блеск. Консистенция шликера для отливки должна быть приблизительно как жидкий йогурт. In my work, I use already colored slip. I buy it in pottery store. This porcelain, after baking, has already a very nice body color. The brand of porcelain which I use is Porcelain. And this is English porcelain, which has very nice bloomy luster after baking. The denseness of this slip for casting has to be approximately like liquid yogurt. Перед отливкой фарфор надо процедить. Это я делаю через обычный женский чулок. Это помогает уменьшить количество воздушных пузырей в шликере и убрать неперемешанные сгустки. Before casting, the porcelain has to be filtered. I make this with help and through a simple women's stocking. This helps to reduce the quantity of air bubbles in the slip and also to keep away the unmixed clusters. Равномерно заливаю шликер в форму. Видно, как вода из шликера впитывается в форму. Так формируется черепок, оседая на стенках формы.
Уровень шликера уменьшается, и я снова доливаю. И так несколько раз. Важно при этом избежать воздушных пузырьков, иначе при обжиге на высокой температуре они могут вспучиться и деталь будет испорчена. I evenly pour the slip into the form, and you can see how the water from the slip impregnates into the form, is getting absorbed there. This is the way the shard is formed, by subsiding onto the walls of the form. The level of slip decreases and I add more on, and several times do the same thing. In this time and at this stage, it's very important to avoid air bubbles, because otherwise at baking at high temperature they can swell and the detail would be spoiled. Когда я вижу, что образовавшийся на стенках черепок нужной толщины, остаток шликера я сливаю. Его можно использовать еще раз. Толщина стенки черепка должна быть 2-4 мм в зависимости от размера детали. When I see that the shard which has formed on the walls of the form is of necessary thickness already, I pour away the remains of the slip, and it can be used once again. The thickness of the wall of the shard has to be around 2 or 4 millimeters, depending on the size of a detail. И форму надо оставить на некоторое время, чтобы черепок набрал нужную прочность, и его можно было вынуть без деформации. Время ожидания назвать трудно, оно зависит от множества факторов: размера детали, толщины стенки и даже во многом от температуры и влажности помещения. And the form has to be left alone for some time in order the shard gained the necessary hardness and it could be taken away without deformation. The time of waiting is hardly predictable because it can depend on many factors. For example, the size of the detail, the thickness of the wall, and many other things like temperature and the wetness of the room, of the area where it's all done. Затем форма открывается и аккуратно извлекается деталь. Нужно срезать все швы, которые возникают в местах стыка частей формы. Сейчас деталь еще влажная, это называется кожа-твердое состояние. В этот момент можно что-то подправить, например, изменить положение пальчиков, пройтись влажной кисточкой и загладить все неровности. И оставить деталь сохнуть. Then the form is opened and the detail is carefully taken out. We have to cut off all the seams which emerge in the spaces of joining of the parts of the form. Now the detail is still wet, and this is called the leather hard state. At this moment, we can still correct something. For example, change the location of and positioning of the fingers or toes. For example, to smooth it with the wet brush and remove all the inconveniences or unsmoothnesses. And then leave the detail to dry. Затем начинается шлифовка. Сначала я шлифую деталь еще в необожженном состоянии. В ход идет все: и шкурки разной зернистости, и зубочистки, и кисточки, и женские чулки, и шелковые тряпочки. Then the sanding starts. First, I sand the detail in the unbaked state. I use everything, starting from the cloths or papers of different sandings, and also, for example, pig tooth and brushes and women's stockings, and also silk cloths.
В необожженном состоянии фарфор очень хрупок. Одно неловкое движение и детальку можно сломать. Поэтому я провожу утельный обжиг в муфельной печи при температуре 800-900 градусов. После этого деталь более прочная, но еще подвергается шлифовке. Можно отработать все мелкие детали – пальчики, суставчики, ноготки. Также утельную деталь можно шлифовать в воде. Получается очень гладко и, самое главное, нет пыли. In the unbaked state, the porcelain is very fragile. One uncareful movement and the detail can get broken. That's why I make the biscuit firing in my muffle furnace at the temperature of 800 or 900 degrees. After that, the detail becomes more firm and still can be sanded or polished. You can work out all the little details such as fingers, toes, joints, nails, and also the biscuit-fired detail can be polished or sanded in some water, and this help you to get it smooth, and also you don't get much dust all around. В процессе шлифовки главное не переусердствовать и не исказить размеры детали. Затем детали надо просушить. In the polishing process, it's important not to overdo anything and not to change the sizes of the detail. Then the details are to be dried. И после этого идет главный, высокий обжиг при температуре от 1200 до 1250 градусов, в зависимости от вида фарфора и по заданной программе поднятия температуры. And after that comes the main stage, the high firing, at the temperature of 1200, even up to 1250 degrees, depending on the type of the porcelain and depending on the set temperature program of temperature increase. Вот детали обожжены и остыли. Теперь наступает момент росписи. Вы уже знаете, что я использую тонированный шликер, поэтому телесный цвет у деталей уже есть. Now the details are baked, fired, and are no longer hot. And now it's time to paint. You already know that I use the toned slip. That's why I already have the body color of my details. Для росписи я использую надглазурные краски. Они продаются в порошке и разводятся в разной среде. I use overglaze colors for my painting. They are sold in powder state and are dissoluted differently. У меня заранее сделана вот такая выкраска, и по ней я могу выбрать цвет. По ней видно, как краска будет выглядеть после обжига. I preliminary make this kind of color palette, and I can choose my color based on it. You can see there how the paint and the color would look like after it's baked. Для разведения красок в своей работе я больше люблю использовать живичный скипидар и скипидарное масло. Пигмент растирается до нужной консистенции и кистью или губкой наносится на фарфоровую деталь. For mixing the colors in my work, I prefer to use oil of turpentine or essence of turpentine. The pigment is triturated as little as necessary, and with a brush or a sponge applied onto the porcelain detail. Затем проводится красочный обжиг для закрепления красок. Таких обжигов может быть несколько для достижения нужной насыщенности цвета. Обжиг, конечно, проводится в муфельной печи по определенной программе. Then I make the color firing to fix and to make the colors stable. There can be several of such firings to achieve the necessary color intense. The firing, of course, happens again in the muffle furnace under a certain program. Кукла почти готова. Осталось проклеить шарнироприемники и собрать ее. Шарнироприемники я проклеиваю очень тонкой кожей на клей момент кристалл.
Это делается для того, чтобы шарниры плавно двигались в суставах и детали не терлись друг от друга. Now the doll is almost ready. It remains only to apply the glue onto the ball joint holders and to assemble it. The ball joint holders I work out with a very thin leather using glue moment crystal. I do this to make the ball joints move in very smoothly and also that the details do not worn out each other. Еще до обжига кожи в твердом состоянии я проделала отверстия в местах соединения суставов. В них я вклеиваю металлические стержни. Как правило, это тонкие гвоздики или спицы. За них будут цепляться крючки. Их я тоже сгибаю сама из гвоздиков. Before the firing, in the leather hard state, I've made holes in the spots of the ball joints joining. There I apply and glue inside the metal rods. As a rule, these are thin nails or knitting needles. And onto them I would apply the hooks. And I also make them and bend them out of these thin nails. Для сборки использую резинку, сложив ее в 2 раза. Можно использовать и пружины. To assemble the doll, I use elastic webbing after flexing it double. You can also use springs. Вот, собственно, и все. Кукла готова. Остается работа над костюмом. Каждый этап работы над куклой важен. От него зависит качество конечного результата. Процесс трудоемкий и, можно даже сказать, местами тяжелый. Именно поэтому фарфоровые куклы стоят дорого. And that's mostly it. The doll's ready. And now what remains is to work over the costume. Each stage of work over the doll is important, and on it depends the quality of the final result. This process is very laborious and it's very difficult, and one can say that it's even hard. That's why the porcelain dolls cost so much. Ну вот, мой рассказ подошел к концу. Я надеюсь, вам было интересно, и вы узнали для себя что-то новое и полезное. До новых встреч! And here I'm going to finalize my story. I hope it was interesting for you and you found out something very useful and new for yourself. See you again. Bye.